aho hano ni hema bagenzi mwe hataba abagome ni haburugomo ni amazi mwe ni habe n'ishyari numvise ku isi muyizenguruka uturangire rwose tugeyo aho hantu hatuwe n'abareshya ni abakire banga abakene ni abanyoni ni ab'ikinyoma barangwa n'ubwiza bwiza gusa uturangire rwose tugeyo aho hani inyamaswa zumvira abantu aho ibiti bitoshye akabukurabyo akazuba gake n'akayaga gake nimundangire rwose ndababajije aho hantu ni hehe bagenzi aho hantu bavuga ururimi rumwe ntibavanguramo ko bafite ubumwe ntiyaberuswa nta kimenyane aho hantu ni hehe ndababajije uturangire rwose tugeyo ahahora amahoro hagahunga ubumwe izuba ryarasa bakaryota kimwe aho heza haganja beza gusa aho hantu ni hehe ndababajije uturangire rwose tugeyo numvise ko mwagenza Amerika numvise ko Aziya muyizenguruka uburaya ni nkaho aha Australia naho munyarukirayo Afurika ni nziza ibyo turabibona ariko se ni hehe hazima nimundangire rwose bagenzi bakunzi babwake TV bavandimwe mwese aho muherereye turabashuhuje kandi turizera ko mukomeje kumererwa neza muri kumwe nanjye Manuel Senga kuri mugoroba muri iri joro kuri bamwe tukaba rero tugiri kumwe nibura isaha nimwe n'igice maximum turiye mu tuganire ku ngingo ishyashya ingingo yaje umunsi abantu barimo kuvugaho kubera ko ntabwo iteye amabengeza si ingingo bavuga ngo iteye amabengeza ni ingingo ahubwo iteye akababaro kubera ko ari ibintu bireba igihugu cyacu kikaba kimaze gusinya kontra mu by'ukuri yo kwiyambika ubusa mu mahanga kimaze kubigira umwuga ku buryo butangaje ngira ngo nta muntu wacitswe n'ibyabereye mu Bwongereza tuza kugarukaho ku buryo burambuye byabereye mu Bwongereza aho ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza bwana Johnson Busingye yatezwe umutego mu by'ukuri ari umuntu yaba umuntu umenyereye gukora akazi amenyereye aba yabibonye ariko we yawuguyemo wese bimugera mu ijosi uwo mutego nta wundi ikinyamakuru runaka cyashatse kumugira ngo kimuvane mu magambo noneho kimubeshya ko agiye kubonana n'umuntu uhagarariye ubucuruzi ukomoka mu gihugu cya Malaysia noneho urabyumva ibintu byose barabitunganyije batunganyaho iyo nama iza kubera haba hari ibinyobwa n'ibiribwa Johnson Busingye abigwamo kugeza inama irangira yarakimenya ko yarakizi ko ari umushoramari u Rwanda agiye kungukira u Rwanda ngira ngo rero agomba kuba yatangaye nyine abonye ko ibintu bitoroshye
amaze kumenya ukuri kwabyo sinanamenya uko amerewe ku mutima, niba yamaze gufata icyemezo ko azaba impunzi cyangwa se niba yiyemeje ko azataha akaba ikizaba cyose, aho simbisi. Ibyo ari byo byose ni ibintu yaguyemo, ariko bidatangaje kuko diplomasi y'u Rwanda mu by'ukuri isa nk'aho ifitwe mu ntoki n'uyobora igihugu, n'ubundi ni diplomasi y'amabwiriza. Ahangaha niho tubona umudiplomate w'ibihugu runaka anegosiya, akaba yakoresha umutimanama we, akaba yakoresha ubwenge bwe, akanegosiya ikintu akagicyura. Mu Rwanda siko bimeze. Abadiplomate b'Abanyarwanda nabo bategeza amabwiriza, niyo mukabone niyo baba bari hakurya y'ibihugu y'igihugu cyabo u Rwanda, bagomba gutegeza amabwiriza. Nicyo kibazo rero, ntabwo ntibazamuka mu byerekeye kwiyumva ko bihagije, ntabwo bazamuka muri ubwo bwemarare, bahora ari babandi bategera amabwiriza. Ibyo ni ibintu bisanzwe, turabimenyereye. Byatangaza bidakozwe gutyo, kubera ko bari mu ntoki z'umudiktateri babwira ati ntugakore ibi ngibi naguhaye uruhushya. Nimutekereze umuntu wafekta abambasaderi, ubu noneho barabyigana mu bihugu byose, ariko bose bagategeza ko abaha amabwiriza. Hari aho bimworohera nko mu bihugu bya Afurika, kuko ubutumwa aba yabahaye ni ukujya kwica, ni ukujya guteganya ukuntu bazabuza amahoro impunzi, zimwe bakazica, izindi bakazishorera, bakazishyira mu ndege bakazohereza i Kigali, izindi bakazambura umutungo wazo. Aho biroroha muri Afurika, ariko aho nimukomera rero ni muri ibihugu byateye imbere, ari naho tugiye kureba. Bigitangira ejo bundi muri Loni, umuryango w'ibihugu byose byishyize hamwe, buri gihugu cyagira ambasaderi. Ni ukuvuga ko muri mijyi ibikomeye ya Amerika, Washington haba ari ambasaderi w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko noneho New York akaba ambasaderi w'igihugu mu muryango wa Loni. Ibiherutse kuhabera, yenda turaza kubigarukaho, byatanze amasomo arenze rimwe, ariko ntabwo twabyumva mu by'ukuri ibintu tutabihereye ku ntangiriro. Kuva kera hambere, leta y'u Rwanda ivuye muri jenoside, batangiye kugaba amashami hirya hino, batangiye kujya muri buri bihugu, berekanaga ko ibihugu byose bigomba kubaha, bikagira isoni kubera ko bitigeze bifasha muri iyo jenoside. Donc bifite mu by'ukuri inkomanga ku mutima, bigomba kuzajya byemera ibyo Kigali ibibwiye. Nuko byakunze kuba, ukajya kubona ukabona Kigali igiye mu bintu byose, icenge muri Amerika, itanze amategeko, n'ibindi bihugu igakomeza kugera kuri Union Européenne. Bababwira bati habaye jenoside iwacu, ntacyo mwakoze, mufite rero inkomanga. Ibihugu bikabyemera. Bien sûr byabaga bizi ko ako kanyaro k'u Rwanda kazamara igihe gitoya, baba babizi, bo bari ibihugu byakoze diplomasi imyaka n'imyaka. Abo rero baje bameze nk'umuriro w'ibishara, barabihora bakavuga ati ejo bundi muzaba mwigunze. Niko byagenze. Babonaga ko umuperezida wari w'umudiktateri azajya gutya agakora ibyaha byinshi, ku buryo ahubwo bazasigara bamufashe nk'umufashe ku rudodo. Ngira ngo ejo bundi Kaya Rusesabagina yaramwerekanye amaze kuvugira imbere y'inteko z'abadepite be, ati jyewe uzavana Rusesabagina ahangaha, bavuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ati kereka anshoye y'intambara. Twagiye tubona Rusesabagina asohotse muri prison agana muri ambasade.
ya Katari ashagawe n'amamodoka batatumye abanyarwanda babona. Bidama barakubwira bati yanditse urupapuro rwo gusaba imbabazi, biriya ni forume yumvikanweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Rusesabagina, bati byandike, ibyo ntacyo bigutwara. Ukuri ntabwo ari uko nguko, ukuri si ukuvuga ngo wasabye imbabazi Perezida Kagame. Ukuri ni ukumenya ko agufunguye, kandi bya bindi yari yavuze ko azakumaza mu myaka 25 atabishoboye. Urebye hasebye wowe cyangwa hasebye uwo Kagame, kuko wowe warakidinapwe, uzanwa bakwibye, hanyuma bagucira urubanza, byose bitekwa na Kagame rw'imyaka 25, ariko durakurekuye hashize imyaka 2. Yego ragukerereje, ariko nabyo bijya kuri konte ye ko ari umuntu wiwa abantu akagenda akabafunga. Ibyo byarabaye. Ni ukuvuga ko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe kimwe cyabaye nk'aho gitandukanye n'u Rwanda. Inkurikizi mwarazibonye, ejo bundi iki gihugu cyatangiye kubafatira ibihano. Ibyo byararangiye. Kagame nta kijyayo. Ejo bundi yagiye gusoma disikuru muri Loni, ubundi iyo muri kuyisoma yabaga yateganyije no gutembera ibyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo byarahagaze. Yarangije yamaze gusoma disikuru yirukanye ngo kujya kureba umupira. Nyamara icyari kimurimo abantu bamumenyereye nuko yarahavanye mu by'ukuri igisibo gikomeye. Ari mu baperezida bavuze disikuru ntoya yabaye muri Loni y'iminota 9, kandi itageze ikivuga mu by'ukuri cyerekeye u Rwanda, mu gihe yari azi neza ko Perezida Tshisekedi nahagera aza kuvuga ku Rwanda, akarutomora, akavuga n'ibigomba gukorwa uko bizakurikirana. Niko byagenze. Kuva rero Perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuga ko Kagame ari utera igihugu cye, ari umwanzi w'igihugu cye, ko Abanyarwanda ari abavandimwe n'Abanyekongo, kuva icyo gihe Kagame ari mu ntambara na Tshisekedi. Rimwe na rimwe ashaka kwerekana ko ngo yari muhira mu gihugu cye, aba yerekana ko Tshisekedi yananiwe kuyobora igihugu. Bahura, bagiye guhura, mu by'ukuri akora ku buryo badahura. Ejo bundi ngo yari yasabye ngo abantu babajye hagati bahuze nibura atani ifoto y'uko abona na Tshisekedi ariya muri Loni. Ntabwo byabaye. Ibyo ntabwo byize biba. Birumvikana rero ko ambasaderi wari uhari, kimwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, bagomba kuba bayacuka muri ino minsi. Ibyo byatumye Kagame areba iyo mipira ye, nayo mu by'ukuri bitumvikana ukuntu umuntu ajya kureba imipira agashyiramo amafaranga mu bihugu byateye imbere, mu gihe ikipe ze zose ubu ngubu na aperi yitwa ngo ni y'abasirikari irimo gukubitwa kugenda no ku bitego 6-1. Uribaza aya mafaranga bose bajya kujugunya hanze, iba yajugunyaga yashyiraga niba yashyiramo 1/3 cyajugunya hanze, amakipe yazamuka hariya muri cya gihugu. Bagura abakinnyi, bakora imyitozo, abakinnyi babahemba neza, umupira wazamuka. Ariko nta bikozwa. Buri gihe ngo muri Arsenal, ngo muri Paris Saint-Germain, ejo bundi yagiye mu Budage, sinzi bure ejo bundi yabyukanye n'ikindi gihugu cyo muri Espagne ndatuvuga, agiye kujugunya amafaranga. Byatanze iki? Ngo kwandika hanga ngo visit Rwanda, sinzi abayibona ni bangahe. Byatanze iki? Byunguye cy'u Rwanda. Aya mafaranga na gutyo ube yashora mu Rwanda, mu inganda z'abana b'Abanyarwanda, aba harabonetse utuzi tungana iki. Ariko akayafata yose ngo kubera ntawe umuvuga, nta muntu umukontorora, ntabwo azigera inteko ishinga amategeko imubaza ngo urakora iki, witwa ngo uri mu mwanya wa perezida. Amafaranga y'igihugu ayikorera nk'uko yakwikorera imifuka arunze hariya n'ubundi. Nayo arayikora akajyana
nta muntu ugize icyo avuga, abantu bagaceceka, babona izo ngendo zose z'izo ndege zikora hari igihe zigenda ari ebyiri icyarimwe, ntawe uvuga, leta yishyura. Mu by'ukuri u Rwanda rwa Kagame rwageze aho ashaka kurugeza, sinzi igisigayemo abahari yenda wakiza, ariko twe tubirebera kuri, iyo turebye inzara ihari duhita tumenya icyakozwe n'ikitarakozwe, iyo tureba induru abaturage birirwa bavuza duhita tumenya icyakozwe n'ikitarakozwe. Ibyo turabibona, igipimo cyoroshye. Reka tugaruke kuri diplomasi. Iyo urebye diplomasi, yenda simbizi niba abantu babyumva kimwe, nagiye kureba uko umuntu yayisobanura. Umuntu yavuga ko diplomasi ari ibishyirwa hamwe, haba mu mvugo cyangwa mu nyandiko, bigakorwa n'abahagarariye ibihugu cyangwa imiryango ikomeye kugira ngo habe impinduka ku rwego mpuzamahanga. Ibintu bishyirwa hamwe, byaba inyandiko cyangwa imvugo, noneho kugira ngo ibyo bihugu bihure, noneho bihanahane imikorere. Diplomasi nicyo gikoresho gikomeye mu bubanyi n'amahanga, ikaba ibigomba guhagararira intego zagutse, kimwe n'uburyo bwose buyobora imibanire y'igihugu n'ibindi byose byo ku isi. Ahangaha diplomasi tuyumve ko ari uburyo igihugu iki n'iki kigomba gukoresha kugira ngo kibane n'ibindi bihugu, bibane neza, uburyo bwose, mu nyandiko, mu mvugo, mu myitwarire. Ni ukuvuga ko wowe w'umudiplomate nka ambasaderi, iyo wabuze mu gihugu, ibyo bintu ugomba kuba ufite mu mutwe, uvuga uti nzakora ku buryo haba mu nyandiko zanjye, haba mu mivugire yanjye, nzaba nshyize ineza y'imibanire y'igihugu cyanjye n'ibindi. Turaza kubibona, twibaza tuti ese buri gihe ni uko biba bimeze? Turaza kubibona. Iyo urebye nka muri bino bihe turimo, cyane cyane muri ibi bihe u Rwanda rurimo guterana amagambo n'abanyekongo, rimwe na rimwe wibaza niba bitazagera aho bikanarwana, wibaza niba bitazagera aho ngo birwane. Iyo urebye aho igihugu kigeze muri uku guterana amagambo hagati y'u Rwanda na Kongo, byose bihereye kuri M23, umuntu yibaza niba hatazagera igihe noneho ibyo bihugu byombi bigafatana mu ijosi. Abantu barabyibaza, ni ibintu bisa nkaho bigaragara, abantu bakabibaza igihe bizabera. Ni ikibazo cyo kureba yenda iminsi isigaye uko igenda bigaragaza mu myitegurire yayo, ubona ko icyo kibazo kirahari, ariko yenda umuntu yakwizera ko kizagenda abantu bakiganiraho bakagicubya. Nicyo cyizere abantu bagombye kugira. Ubwo yenda n'ibitungana bizaba bitungana icyarimwe ku banyarwanda, bitungana icyarimwe no ku banyekongo. Nibyo twese twifuza, kugira ngo noneho turebe uko bitunganye, tukagira Imana muri Kongo akaba amatora adasaboswe, hanyuma bakagira yenda nabo amatora yasohokamo ibintu byiza. Icyo gihe twaba twizeye neza ko yenda u Rwanda rugiye kugira, cyangwa se Kongo igiye kugira umuturanyi mwiza. Ibyo byaba ari ibintu byiza cyane. Ntabwo tuzi uko bizagenda,
ntabwo tuzi uko bizagenda ariko turategereje turizera neza ko abaperezida b'ibihugu byose bagomba kugira uko babiteganya ubu rero tuzamenya uko bizagenda. Bon, nagira ngo mu kandi gakurikira tuze kumva uko byagenze muri Loni ubwo noneho Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Rutundura wa Kongo yavuganaga, yatanga ibisobanuro, si tuvuge gutyo, yatanga ibisobanuro kuri ambasaderi w'u Rwanda muri Loni, ni ukuvuga ambasaderi Gatete Mbabarira ahangaha haraza. Édition spéciale ce vendredi 22 septembre après le journal de 7 heures avec Christophe Lutundula Penapala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Bon, turaza kuhagaruka, reka tubanze tuteguze abadukurikiye ko ikibazo cyaje kugira ngo Minisitiri Rutundura, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agombe kwisobanura iruhande rwa ambasaderi Gatete w'u Rwanda, cyatewe n'ikibazo gihora kigaruka cyitwa FDLR. FDLR muzi neza ko u Rwanda nta kindi rugira mu kanwa usibye kuvuga ngo rwatewe na FDLR. Biterwa na FDLR, ibintu byose bihagaze kuri FDLR, ni ukuvuga ko nta kintu u Rwanda rwakora rutabanje ngo kurandura FDLR. Mwibuke za operasiyo zirenze banza ari 5 leta ya Kongo yahaye u Rwanda ngo ujye kwica urimbura impunzi, bavuga ko izo mpunzi zose ari FDLR. Ntabwo banyuzwe, ariko nk'uko basanzwe binyura mu magambo, kabare baravuga ati twakoze akazi, za FDLR twarazimaze ku buryo niyo zibeshye zikaza muri iki gihugu nizamara n'iminota 2 zihagaze ku butaka bw'u Rwanda. Barangiza basubiza inyuma, ukumva Kagame mu bintu byose avuga atakana FDLR, FDLR ngiriye hakurya, FDLR yaduteye ibisasu, kandi neza azi neza ko ibyo bidashoboka. Na iyo FDLR avuga ntigeze yambuka iriya bariyeri batandukanya na Kongo ngo bagene ikintu cy'igikorwa bakora ku Gisenyi. Ibyo bavuga bayitwerereye mu Kinigi ni ibintu bakoze mu manyanga yabo. Ibyo ni ibintu bisanzwe bizwi. Hanyuma babona bidafashe bagakomeza bagahatiriza. Noneho bahatirije niho iki kibazo bakijyanye muri East African Community, bavuga bati twebwe muri cadre yacu y'ibihugu bikorana, reka turebe ukuntu iki kibazo twakirangiza, kandi birashoboka. Abantu bafite za groupe zarmées ziri mu bindi bihugu bakaganira nazo bakazicyura, ni muri iyo cadre FDLR nayo yacyurwa, kandi ibintu byumvikana kuko FDLR nayo ikeneye gutaha, kuko n'abanyarwanda ntabwo ari abanyekongo bakeneye gutaha. Ariko ikigusetsa ni uko Kagame nta muntu umwe aba ashaka ko yataha mu gihugu, nta muntu umwe ashaka ko yataha mu gihugu, cyane cyane ko abo bari hanze yumva ari umutwaro kuri we wagabanutse, kandi akaba atinya noneho nibaramuka baje ntibamenyereye gupfuka ku munwa nk'uko abari mu Rwanda bimenyereye, bazaza n'indi matwara. Aho rero ntayize, kereka bacyuye ku ngufu, barimo bariyazira mu nzu bagenda bakabeshya za pasiporo, none igihe cyagera zikajya kuzironuvora, abandi bakababwira ngo ni interahamwe bafashe, bakapakira amadege rwihishwa bakabajyana. Ibyo birasanzwe, ariko afite ubwoba bw'abandi, cyane cyane twe tuvugira hanze, kandi mu by'ukuri
tugira imana tukaba turi mu bihugu byateye imbere muri demokarasi adashobora kugupfuka ku munwa ngo wemere. Aho hantu hari ikibazo nicyo atinya kandi azakomeza gitinye kuko ahubwo aho kugira ngo bigabanuke birimo kwiyongera. Byagenze gute rero kuri ambasaderi Gatete? Baramarira bati icyo kintu wagisobanura uti? Nuko baza no kubaza ambasaderi ministre des affaires étrangères Rutundura, reka turebe icyo yasubije. Reba ibyo ministre Rutundura yasubije kugira ngo twumve neza uko ikibazo cyagaragaraga, kuko igihe kimwe cyarageze abanyarwanda bavuga ko ibintu byabo batabishyira ku murongo byumvikana nk'uko bigomba kumvikana, nyamara rediffusion après le journal de 13h30, après le journal de 19h. Monsieur Christophe Lutundula Pena-Pala, bonjour. Vous êtes le chef de la diplomatie congolaise, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. On vous rencontre pour la 2e année consécutive à New York. À la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Pour cette édition spéciale, on va parler MONUSCO, retrait ou non, et où on va parler EAC, SADC, mais aussi diplomatie congolaise. Thierry Kamoundi, bonjour. Bonjour Christian Sapena. Il est illusoire et contre-productif de s'accrocher au maintien de la MONUSCO. Son retrait est devenu nécessaire pour apaiser les tensions entre population et ONG. Murambabara kuko element mu by'ukuri nagomba kubaha ntabwo ari iyi ngiyi, nubwo nayo ari Rutundura urimo gusubiza, ariko element nagomba kubaha nyifite kuri WhatsApp. Reka turebe niba tuyibona neza, ko niho iramutse kandi tutabonetse nakomeza nkari buze kuyishaka tukaza kuyumva, twajya ku yindi kuko twajya ku yindi icyo gihe byakoroha. Ariko icyo nshaka kuvuga ni ikintu turaza kubyumva nitugira imana tukabona minisitiri Rutundura bamuje bati ikibazo cya FDLR ukivuga iki? Aravuga ati yewe ikibazo cya FDLR cyageze ku rwego rw'abaperezida ba EAC. Icyo kibazo bagifatiyeho ibyemezo muri inama za Nairobi n'iza Angola muri Rwanda, muri Angola, bavuga ko buri gihugu gifite abarwanyi bari mu kindi gihugu kigomba kujya kuvugana nabo. Ni muri uru rwego babwiye Perezida Kagame ko agomba kuvugana na FDLR, ndetse bashyiraho na gahunda uko ibintu bizakurikirana, ariko yarabwira ati kugeza ubu ntabwo yari yabishobora. Yabwiraga ambasaderi Gatete avuga ati abashefu b'ibihugu byacu, abaperezida b'ibihugu byacu bahanye gahunda zagomba gukurikizwa, ariko batangiye kuvuga ko izo groupe zigomba kuvugana n'abahagarariye ibihugu byabo. Perezida Kagame ntabwo yigeze abiha agaciro FDLR zavuzeho zivugana nawe. Ati byo wagomba kuba ubizi. Amuga ati wagomba kuba ubizi. Ati ikindi wagombye kuba uzi nacyo cyavuzweho nuko habaye n'inyandiko wagombye ko warabonye no muri kuri za site web za buri gihugu, harimo kuvuga ati ubanza udasoma. Mu yandi magambo tugira imana irema turayibona, yavuze ko ambasaderi Gatete ari mu mwanya utaruwe, niko yamubwiye. Yagiye aravuga ati ibintu mukoresha byo kuvuga ngo jenoside ati ibyo bimaze kurambirana.
ati mujye muri realite tuvuga ibintu nyabyo. Yamwerekanye ko ari umuntu udakurikira, yamwerekanye ko ari umuntu utari kuri nivo yo kuba ambasaderi muri Loni par exemple. Icyo nicyo byagaragaje. Ntekereza ko wahamushyize amaze kureba iyo video agomba kuba yibaza uko azahamuvana. Agomba kuba yibaza uko azahamuvana kubera ko ntekereza ko yerekanye ko uwo mwanya atawumerita, atazi kudefanda igihugu cye. Aho hari icyiciranye na Minisitiri Biruta mbere na mbere mu gihe amadisikuru yasomwaga, ngira ngo na Minisitiri Biruta icyo kibazo kiramugarukaho cyane cyane ko Minisitiri Biruta ngira ngo iriya minisiteri nubwo yigeze gusa nk'aho ari uzayasimbura Kagame, ngira ngo mwaje kubona ko igihe cyageze Minisitiri Biruta ntiyongere kugaragara. Iriya minisiteri buri gihe ibirimo imitwe ibiri kandi babikora babishaka. Minisitiri ugaragara ni minisitiri uba warakomotse mu Rwanda. Kuhashyira wakomotse mu Rwanda ni ukuvuga birinda kuhashyira wa wundi wa FPR wavuye hanze, noneho bakashyira wakomotse mu Rwanda. Si ukuvuga ko ari buri gihe, ariko kenshi na kenshi iyo urebye ujanishije inshuro nka 90% uriya mwanya bawuha umuntu wahoze mu Rwanda, ariko bakamuhekesha inyonjo ya wa wundi vice ministre, nuko minisitiri ushinzwe na EAC. Uwo nguwo rero niwe uburi inyonjo kuri minisitiri. Uwo ni umwanya uwaturutse hanze, cyane cyane waturutse muri Uganda. Uwo mwanya uhoraho ugatwarwa n'umuntu waturutse muri Uganda, noneho akaba ari we ugendesha wa minisitiri witwa ko ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Mwumve nawe abantu barashaka gukorera igihugu ariko bakoze ku buryo bashyiramo ibintu by'inyonjo. Ubu ngubu ko tubifite, ejo bundi bahazanye Kabarebe, nabyo bisekeje kumva umuntu wabaye general akayobora ingabo, akaba umuntu wayoboye ingabo z'igihugu, akaba umujyanama perezida Kagame, none ubu ngubu ngo akaba ari vice ministre. Biteye isoni. Ni ukuvuga ko iriya myanya yabo ni bafata ikipe w'umupira w'amaguru akajya buri minota 2 abashyiramo amuhindura. Mbere na mbere abari ku mupira ntibakwishima, icya kabiri abo bakinnyi ntibazigera bahuza umukino. Nahariya niko bimeze. Mbere yari Inshuti Manasi, utari ntabwo ari yoroshye mu bantu bakomeye nyuma Musoni James. Inshuti Manasi nawe yarakomeye, nubwo Kagame rimwe umunsi umwe yigeze kumusebya avuga ko indege bamwitirira ko ari za Inshuti Manasi atazibona, ariko byonyine kubona bazimwitirira biba kwereka urwego rw'imikomere yagezeho. Noneho umufatiraho umushyira uruhande rwa Biruta wakuriye muri uriya Rwanda. Ntabwo Biruta azafata icyemezo atabanje gukonsulta wa mu minisitiri wo nguwo, kandi kenshi na kenshi uwo minisitiri we ntabwo azigera afata icyemezo akonsulse Biruta. Donc Biruta azafite inshingano zo kujya gukonsulta uwo mu vice ministre we, ariko vice ministre adafite izo nshingano, adafite tuvuge nécessairement ikintu obligation kujya gukora consultation kwa Biruta. Nicyo kibazo gihari. Ubu rero mutekereze Kabarebe, umuminisitiri uzaba uri kuri Kabarebe, kuko Biruta ndabona nawe mu minsi yendi hari umuntu wanyanditse ati Kagame ngo ntaziyamamaza ku mugaragaro muri 2024, ngo ahubwo azamamazwa n'ibikorwa bye. Ati Busingye wamwumvise? Urakoze cyane. Uyu mudamu nyine ni umudamu witwa Jeanne Senga, yaranyandikiye
ambwira ati Kagame ngo naziyamamaza ku mugaragaro muri 2024 ngo ahubwo azamamazwa n'ibikorwa bye. Ibyo bintu nabyo hari umuntu wabimbwiye ngo nagaciyemo mbare nako nkagireho. Hari umuntu wamuyimbwiye inshuti yanjye, ndavuga nti nimuramuka koko ibintu ari ukuri bakavuga ngo Kagame ntagiye kwiyamamaza ngo akore za turune abantu bagenda mu abaturage, bizaba bigiye kwerekana ko noneho bya bindi muvuga ko yapfuye ari ukuri. Nta kintu byaba bisobanura. Niba Kagame ataziyamaza muri 2024 ngo agende ajya aho abantu bose bateganya kwiyamamaza, FPR bayateganyije umuhe amashyi azamura ikiganza, bizaba birimo kwerekana ko bya bindi bantu bavuga ko yapfuye kirakane baduprove wrong, naho ubundi bya bindi bavuga ko yapfuye byaba bitangiye gufata indi nzira ntawamenya. Ibi bintu ni ukubyitondera. Niba koko sinabona ahantu byanditse kuko ndahakeneye kugira ngo mbere no kuri ofisiyeri, nimbona ko ari ofisiyeri tuzabigarukaho tubikomante kuko byaba biteye ubwoba aho umuperezida avuga ngo azamazwa n'ibikorwa bye. Ayo matora yaba ari matora nyabaki? Ayo matora agomba guhagarara kubera ko nta matora arimo. Perezida se yigize igishyitsi kivuga ngo genza ibikorwa afite bingahe dabo, baramutse babishyize ku murongo afite ibihe bikorwa yavuga. Convention Center nta kimariye abaturage, Arena nta kimariye abaturage, amazu yubatse kuri za mazi n'iki ayo ni amazu ye. Indege afite n'ibyo yibe igihugu n'uzigendamo wenyine. Zahabu yiba muri Kongo n'ibiki byose niwe ujya kubivunjisha akavana mu miliyari akashyira mu makonti yo hanze. None se ibikorwa bye ni ibihe? Ko abantu bapfa buri munsi, ko abaturage bicwa n'inzara, ko abaturage basengerwa amazu yabo bagahinuka bamayibobo mu gihugu cyabo. Ibyo nibyo bikorwa. Yewe niyo zamamazwa n'ibikorwa ntabwo azatorwa kandi natajya kuri arena ngo yiyamamaze abantu bamureba, tuzasupoza ko atiyamamaje ko ntawe uhari. Donc abantu bavuga ko yaba yarapfuye bazaba bafite rezo. Ibi arakoze kuba atuhaye ibi ngibi. Reka dutegereze naho bya Busingye bamwumvise. Busingye rwose niwe ngiye kujyaho uwo muri namwumvise. Niho navuze ko diplomasi y'u Rwanda mu Marembera noneho Busingye byose arabirangije. Ni ukuvuga ko ikubise ishoboka akayirangiza. Bon, navuga rero twaturi kubya kuri Rutundura yerekana ko uwo ambassadeur w'u Rwanda muri Loni adakurikira, kandi ntabwo bitangaje. Ntabwo bakurikira, ntibajya kwirwa bakora ubushakashatsi kuko baravuga ati turakora ubushakashatsi bw'iki ko n'ubundi ari amabwiriza. Bariya abantu bakora kuri amabwiriza baba bari i Kigali bakavuga ati muze kwitwara gutya, bakitwara gutyo. Ntabwo bakeneye gukora ubushakashatsi ngo basome bamenye aho isi igeze, nuko bakora. Ntibitangaze rero iyo bagiye nk'hariya ukumva bavuze ibintu byarenzwe, amateka yarenzeho, ugasanga ibintu byarazamba. Ntabwo ari ibintu bitangaje. Voilà. Donc ningira Imana ndaza kubona Rutundura, hanyuma ibyo byose ntibituza gukomeza kuko ndakomeza mushake kugira ngo twumve uko yavuganye na ambassadeur Gatete. Nari natangiye mbabwira ukuntu FPR yumva diplomasi yayo, ukuntu yayiyobora ku buryo bw'iterabwoba bivanye muri bya bindi bya jenoside yagiye ikanga ibihugu byose. Mbabwira ko ibihugu byose nabyo byaremewe ikina uriya mukino, ariko bitavuga ko babyemera 100%. Nabaho nk'urugero rworoshye, buriya hari pratique ibi Kigali, umuntu wese ukomeye uje atiba mu ndege abanza kujyanwa ku Gisozi ku rwibutso. Hari abadiplomate bavuga bati ibi bintu birakabije, kubera cyane cyane b'abagore baravuga ati ibintu birakabije, nta kuntu wabuje uvuye mu ndege none bakakujyana ahantu hari amarira, harabaye akabaro kanini nka kariya. Ati barakwiye kureba bagategura abantu, ni ukuvuga bakabanza bakabareka bakajya kuruhuka, bakabategura neza,
bakabajyana none bakabateganya umwanya wo kujya gusura ku Gisozi kandi n'ibintu byumvikana abagore surtout bagira za emotion n'abagabo barazigira iyo ubonye ibintu biba biri hariya mu rwibutso abantu barira abantu berekana amasene y'abantu bishe abandi ku buryo buteye ubwoba none ukumva n'umuziki uhari abantu bafite umutima woroshye bashobora guhabukwa mu mutima ukabavamo ibyo bintu rero bajyaga babivuga ati iriya bintu bari bakwiye kugira guteganya ko abantu bagomba gutegura icyo ni ikintu bavugaga hanyuma ikindi bakundaga kuvuga ni ukureba umwanya mu by'ukuri ukwiye bakumvikanaho hakaba kuganira n'abashyitsi n'ababakira bakavuga ati ntabwo niba tuzamara iminsi 3 ahangaha turebe niba tutazagenda dusuye Gisozi ku munsi wa 3 hakagira igihe cyo kwiyaklimata muri icyo gihugu bakamenya uburyo n'igihugu gihumeka kubera ko buriya abanyarwanda icyo batazi bariya basura bose nabo barabiga biriya bintu abanyarwanda babizi ngo bazi ko ngo politike yabo y'amayeri nta muntu uyibona nyamara ububa buri gihe abonwa n'uhagaze biriya bintu byabo byo kugenda bahishahisha utuntu yandi baba bahamwe amabwiriza bavuga ngo baraza gukumira ababasuye ntibagire ahantu barenga biriya bintu ababasuye barabibona kubera ko hari comportement bafata umwe arimo kurakaranya n'undi babareba none bakiya kwisekesha ariko babonye kiriya gihugu abantu bose bahava bazi neza ko hari ikintu kitagenda abantu bose igihe abadage barabimbwiye ba très ouvertement barambwira ati iyi nteko yanyu ntabwo tuzi gukora akazi k'inteko ibyo bakora bimeze nk'umwarimu utanga isomo none abanyeshuri bakajya babaza ibibazo iyo ntero yonyine no yafashe kandi byari ukuri donc speaker akaba ari hariya akaba ari buze gutoresha itegeko none abadepite bose bakaba barahunga bakabajya batanga ubugorangingo rimwe na rimwe budafututse ibindi bidafite aho bihuye na fond y'itegeko kubera ko batigeze bategurwa mu kwiga amategeko barangiza bagatoresha bigahita abadage bo baraje nigeze kwakira delegation y'abadage baraza barabambaza ati no bati nuko ibintu bihorane nuko bihora bati none se abazana amategeko bayazana gute ntawuzana itegeko ntabwo abantu batabana muri constituency zabo se bazana aya mategeko yandi nta mategeko bazana birirwa biga ya guverinoma bati byonyine ni byonyine no barumirwa urumva ko muri icyo gihe bari baduhaye ngo mbese tujye dukamufura tubeshya bamwe hariho abatabishobora iyo umuntu agukingura umutima akakubwiza ukuri nawe waba uri ukwiye kumubwiza ukuri ni uko ibintu bigenda kuko iyo urimo kubeshya uravunika cyane yewe sinigeze mpitamo kuvunika ngo ndakikira ukuri kuko byamvuna cyane navuga nti reka mvuge ibi ngibi noneho nzabizire nta kundi ubwo rero hari muri urwo rwego nabashimira na ambasade y'Ubushinwa iyo nayijyagamo numvaga ndi iwacu kubera ko hari umushinwa wari uzi politiki y'u Rwanda neza ko ari kurusha na Kagame iyo twahuraga twaganiraga neza cyane yari azi ibidutegereje yari azi ibintu byose by'u Rwanda yari inshuti yanjye mu magara ku buryo yajyaga nsanga no kuri chantier aho nubakaga rwose abakozi bakumirwa bakavuga ati kuko ufite umushinwa kandi ugabagazane na cya divayi yari umugabo mwiza cyane donc we twarumvikanaga cyane donc buri abanyarwanda bibeshya ko ngo baza amayeri
ariko abadiplomate bari ari Kigali baza amayeri inshuro ebyiri barabarika bakabajyamo bakabivungutamo ariko mu by'ukuri abenshi barimo kwiga n'Ikinyarwanda abo Bashinwa bari barimo kwiga Ikinyarwanda bakagira bakabareka bagasabana ariko bareba comportement zabo baba batabavanaho ijisho. Ibyo bintu rero byagiye bigaragaza ko ibyitwa diplomasi yabo, diplomasi ya FPR yigishije bari abadiplomate babo kugera no kuri no muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Ni diplomasi yakanzinya cyane ishingiye ku binyoma, ishingiye ku gitugu, guteka abantu ibintu kabone niyo byashwanyaguza umubano. Ibyo niko bo ntacyo bababwiye. Ibyo rero iyo urebye nyine imikorere yacu ni uvuga uti turagana hehe reka yenda ndashaka kugira ngo sinzi niba tukibona kuko nashakaga kwifashisha ikiganiro cya mugenzi wanjye Nyamuhombeza yari yakoze kuko nabonye yari yakoze traduction nziza kuri ibyo bya Busingye. Yari yakoze rwose traduction nziza atari ngombwa ko umuntu agomba gushakisha. Reka nze ndebe ko namubona hanyuma turebe ko icyo bivugaho gutyo turaza kugira igihe tuza kubona yenda kiriya kiganiro cya Minisitiri Rutundura. Tureba ahangaha Nyamuhombeza. Ibyo byose ndamufite ahangaha. Ni ikiganiro cya mugenzi wanjye Nyamuhombeza. Murambabarira sinange tangiza ahuye na Johnson na ndagira ngo mwumve rwose uko Nyamuhombeza agikoraho, uko nabonye ari ibintu byiza cyane nashaka kugira. Out in a van to behind one of Britain's most exclusive gentlemen's class. In a few minutes' time, there's going to be a lunch with the Rwandan ambassador to the United Kingdom, the chairman and founder of an international public relations firm that's worked with the Rwandan government, and a Malaysian businessman. And how do we know that? Well, the Malaysian businessman is actually one of our undercover reporters. For the 3 months, led by donkeys, has been investigating the government's plan to forcibly send asylum seekers to Rwanda, a cornerstone of the Prime Minister's Stop the Boats policy and a dream of the Home Secretary, Suella Braverman. I would love to be... sorry. We're parked in a van. We'll hear from a man who's to fly a plane. Uyu nguyu rero niwe wa wundi Suella Braverman. Nguyu uwo nyakubahwa wumva neza ngo ahora arota impunzi bazimanukanye i Kigali. Nguwo Suella, wa wundi mwahoze mwandika muvugaho ngo Suella. Nguwo rero. Taking off to Rwanda. That's my dream. Inzozi ziwe nyine murumva arabyivugiye ati n'inzozi zanje ati nzabona ukuntu indege ifata ikirere ati manukanya abantu mu Rwanda. Nguwo. My dream is when will that happen? Suella Braverman has described Rwanda as one of the safest countries in the world. Rwanda is one of the world's fastest growing economies, one of the world's safest countries. Murumva ikinyoma cy'uyu mugore ngo Rwanda ngo ni kimwe mu bihugu byo kwisi ngo bifite economy ngo iri kugenda izamuka cyane, ubukungu buzamuka cyane,
naho abantu bari kwitura n'inzara mu mihanda y'i Kigali ngo u Rwanda ni igihugu safest countries of the world. Donc ni kimwe mu bihugu bifite amahoro n'umutekano cyane kuri iyi si ya rurema. And has a proud track record of hosting and integrating refugees. U Rwanda ngo rukaba rufite record rwose, donc rwamamaye rwemewe cyane ku rwego rw'isi mu buryo bwo gufata impunzi neza. Our investigation will hear from a man who's helped run Rwanda's international public relations efforts, admitting that critics of the Rwandan President Paul Kagame are locked up, how other Rwandans have disappeared, and how the regime kidnapped a leading opposition figure. There are worse kidnaps. It was quite an entertaining kidnap. We see the country's former Justice Minister, now Rwanda's High Commissioner in London, dismiss an incident where several refugees in Rwanda were shot dead by police. There is an incident in 2012 where the police shot 10 refugees. Yes. Murumva hangaha aho ageze bwana Johnson Busingye atangiye kuvuga sasa ati byabayeho mu mwaka w'ibihumbi 2012 niko abivuze ati Rwanda ngo yishe impunzi ngo yarashe impunzi mwongere mu byumve reka ngakine. Refugees in Rwanda were shot dead by police. There is an incident in 2012 where the police shot 10 refugees. Murumva ko ahangaha wavuze 10 ngo muri 2012 habaye incident, donc habaye isanganya mu Rwanda ngo aho polisi ngo yarashe impunzi 12 zirapfa. Uwo ni Johnson Busingye ngo muri kumubona ari kuri ya meza ngo wa muvinyo wiwe bamuteretse imbere, ibirahure sinakubwira isahani ziwe amaze kurya, namwe murabibona rwose aho yatangiye sasa kubwira isi yose uko leta yiwe. Noneho murumva Swelati ni igihugu kizi gufasha impunzi neza, kizi kuziintegratinga neza, ni kimwe mu bihugu byo kwisi rwose bafasha impunzi neza. Naho Johnson Busingye araje aramuvuguruza ati sigaho, ntabwo ubizi ko muri 2012 twazirasheho tukazica mu 10, nubwo yavuze 10 ariko ni 12. Donc muri kumva ariko iyi Imana igiye guhirika, iyi Imana igiye gukoza umuntu w'isoni igenda buhoro buhoro, donc igihe cyagatsiko kageze. But so what? Ati yego rwose byabayeho. No, ati so what? Ati none muragira ngo bigende gute? And the ambassador is actually a critic of Britain's whole migrant policy. What would you say to that? I would say that to the Prime Minister or to the Home Minister. What would you say to them? Tell them that they are doing that absolutely wrong. Aha baramubajije sasa bamubaza ati kuri uriya mugambi wo kujyana impunzi, Prime Minister donc Rishi Sunak afite n'abandi aturabivugaho iki, aravuga ati they are absolutely doing wrong. They are doing absolutely wrong. Rwose ngo aho hantu bari gukora ikosa. Johnson Busingye rwose reka ngubwire yuko uri umugabo w'umunyakuri, babwiza ukuri yuko ngo they are doing absolutely wrong. Bari gukora ikosa rikomeye ryo kujyana impunzi mu Rwanda. Komeza. They should have a long-term idea. And we hear the ambassador denounce what he calls the LGBTQ drama in the UK and says he doesn't want to import it into Rwanda. Noneho uyu mugabo akaba atangiye kritike za mbere ku Bwongereza avuga kuri bariya baryamana bahuje ibitsina za LGBTQ, avuga ati rwose nubwo uko yumva babafashe mu Bwongereza ngo ariko we yumva batabajyana mu Rwanda, yumva navuga gutese yuko icyo kibazo cyangwa se abo bantu baryamana bahuje ibitsina batabajyana mu Rwanda. Nyamara kera shebuja arabishigikiye kandi arabafite hariya. Also defining those rights and trying to be sure that the rights you are talking about are not LGBTQ, grammar. On my first LSAT, I scored a 148. I ended up with a 174 and a Harvard Law degree. My experience as a student and as an in-class instructor led to the creation of LSAT Max, a vastly superior LSAT prep experience. And now, with the LSAT being administered on a tablet, our once radical idea has become the norm for LSAT prep.
So what are you waiting for? Download our free app and see for yourself why LSAT Max has been named the #1 LSAT prep course back to back to back. Okay. Bon, ibyo ari byose nk'uko mugenzi wanjye Introducing One Lion. ibintu bitangaje The step-foil design allows you the ambasaderi Busingye arimo kuvuga arabifata nk'aho ari ibintu byoroshye kuvuga ngo barashe abantu 10 baravuga 10 kandi 12 ariko akavuga ati so what none se bagiye ngo bigende gute ni nk'aho yavuga ati twebwe mu Rwanda kubarasa ntacyo bitubwiye. freedom to use a single or double blade for an efficient shaving experience. Line up those sideburns. Shape your beard however you like. Reach anywhere with ease. Or just clean it up. I'm Anthony Barnett, an investigative journalist who's been working with Led by Donkeys to examine the government's Rwanda plan. In June, we set up a fake Southeast Asian business and approached the British public relations firm Shellgate, who we knew had been working with the Rwandan regime. We emailed Shellgate and said we were interested in investing in Rwanda and wanted to appoint an advisor who was well connected and knew the East African country. We said we liked the pro-business environment in Rwanda. It didn't take long for Shellgate's executive chairman, Terence Saunders, to reply. Murumva rero ukuntu bamuteza agatego uyu mugabo kumbe ngo bajya kumufatisha neza kugira ngo bazajyane muri restaurant bajya kurya ntago bamujyanye kubera gusa kujya kurya ngo bamureshe yuko hariho umunyamalaysia ushoramari ushaka kujya gushora imari yiwe mu Rwanda. Noneho ngo bakaba bashaka kumuhuza n'uwo mushoramari bajye kuganira uburyo yashora imari yiwe mu Rwanda. Kumbe umugabo naho kumbe umugabo bagiye kumuvomamo amagambo. Lavina kikiyegwa ati ntabwo batunda mu Rwanda, import them. Donc ku-importinga nk'ibicuruzwa yamaye nka data ngayo nguko. Uyu nguyu ni uriye munyamakuru navugaga bwana Anthony Barnett. You're quite correct in understanding that Shellgate do have significant knowledge and experience relating to Rwanda, with our network of contacts including some of the president's most senior advisors. A Zoom call was arranged for the following week. Supporters of the plan to deport refugees to Rwanda claim the scheme is vital to stop criminal gangs profiting from human trafficking and getting refugees to risk their lives crossing the channel. Instead, they say they will be sent to a safe country where they'll be welcomed. Critics claim it is cruel, costly and unethical to forcibly send asylum seekers against their will to a country that has a questionable. So murabona imyigaragambyo impunzi ubwazo zirazikora n'abandi bantu barabikora bavuga ati nta muntu ugomba kujyanwa mu Rwanda. U Rwanda si igihugu cyo kujyanamwe abantu rwose n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu irimo na human rights. Donc bose barabyiyamagana barabyanga ati kwa Kagame sa ahantu ho kujyana impunzi muzikuye mu Bwongereza rwose. Nta muntu bakura mu Bwongereza ngo bamujyane muri uriya muriro wa kariya gatsiko ka RPF. Human rights record. We wanted to try and discover what those with the inside track on Rwanda really. Nguwo Busingye ku bantu batari bamuzi nguwo. Nguwo. It's very good meeting you, and it's. Are you? Where are you calling from? KL or? Shellgate chairman Terence Saunders told us he did a lot of work for the Rwandan regime. We've helped the Rwandan government with a lot of difficult situations. They're one of the few countries which it became a public awareness that we were working for them. Saunders told us he'd worked for Shell when it faced hostile media after the execution of environmentalist and writer Ken Saro-Wiwa, who was protesting against the ecological damage caused by oil extraction in Nigeria.
Fane Saunders told us that in Rwanda, Chelgate has worked with President Kagame's official spokesperson and given media training to a lot of the regime's senior ministers and ambassadors. And he told us how Chelgate helped to organise a trip to Rwanda for British journalists, a trip Fane Saunders admitted wasn't open to everybody. I mean, we haven't organised a trip for any hostile critics out to Rwanda because we thought that might be playing into their hands. They would just be digging for negative stuff. So the people who've gone out have tended to be either enthusiasts or people who are open-minded. Fane Saunders praised Rwanda for being one of the safest countries in Africa, where bribery was not an issue, but he admitted it still had its problems. You know, we coined a phrase, Rwanda works. And it does. It's totally different to other parts of Africa from that point of view. So I'm a big fan of Rwanda in many ways. Yes, it's not quite a dictatorship, but it's run with a very strong central government. I mean, Kagame is, so again, a bit like the early days, I suppose, of Singapore, and Kagame was very tough. And similarly, Kagame, if he thinks, he encourages opposition, there are opposition members of parliament and so on, but if he thinks that somebody's trying to undermine it, yes, he is, and his people are rough, because they are very on them. Even though Fane Saunders... So uyu nguyu rero ndakeka atari ngombwa ko nirwa mvuga ibyo ari kuvuga kuko urumva niba barahuye na Busingye hari ibyo bagombaga kubanza bamwereka yuko batari critical, donc ntago baraho ngaho gukritika u Rwanda, kuvuga u Rwanda ibibi, ahangaha bari basaga n'abari kogeza Kagame, bari kogeza ubutware bwiwe n'ibindi, ariko mureke umunota wacumugiye kugerwaho sasa mumve Busingye. has helped Rwanda promote a positive image. In private, he admits a more brutal reality exists. Ati nubwo u Rwanda rukomeza kugaragaza isura iri positive, isura nziza, ati nyamara hari zindi reality za brutality. Brutality zo guhutaza ziba zihishe. Including disappearances and kidnappings. Ati harimo ku disappearance and kidnapping, donc abantu kuburirwa irengero no gushimutwa. Aha baratangiye sasa. Ati nubwo uro Rwanda rwifata Singapore rugira gute ngo rufite bimwe byashimwa, rugaragariza isura nziza mahanga, ngo nyamara hari ibintu ruhisha. Ati ni igihugu abantu baburirwa irengero, ni igihugu abantu bashimutwamo. They are criticized by Human Rights Watch and Amnesty International and so on. There are things happen in Rwanda which bluntly are not good sometimes. Ati hariho ibintu byinshi bijya biba mu Rwanda cyangwa byagiye biba mu Rwanda rwose atari byiza. Things happen, people have disappeared, who have been captured. People who are critics can be locked up. He will take criticism, but if he feels this criticism is going to damage or undermine or is malicious, whatever, they do get locked up. Ati abantu bagerageje gukritika iriya guverinoma rwose baba bari mu kaga, nibo babandi yavugaga n'ubundi ati bamwe baburirwa irengero, abandi bagashimutwa, abandi murazwi uko bigenda mu Rwanda barafungwa. They get released after a while, but aha yavugaga yuko ndetse hari abaje kurekurwa nyuma. Sorry. Amnesty International will criticize him. In 2021, Chelgate became embroiled in a major international controversy when the Rwandan government was accused of unlawfully abducting Paul Rusesabagina, the man portrayed as a hero in the film Hotel Rwanda, who saved more than 1,000 lives in the 1994 genocide. Aha baravuga sasa bageze kuri Rusesabagina, uburyo yaje gushimutwa mu mwaka w'ibihumbi 2021, ariko azwiho ubutwari bwo kuba muri genocide yo muri 1994 yakijije ibihumbi by'abantu. Nyamara byarangiye ashimuswe na leta y'u Rwanda imukuye muri Dubai. After the war, Rusesabagina became a human rights activist and a critic of President Kagame's government. Ati nyuma Rusesabagina nyuma y'izo ntambara yaze kuba akritika sasa cyangwa se atavuga neza leta ya Paul Kagame.
He became a Belgian citizen and moved to the US in 2005. Ati yaje kubona ubwene gihugu bw'Ububirigi aza no kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. In August 2020, Rusesabagina was in Dubai and he boarded a flight that he believed was going to Burundi. Rusesabagina mu mwaka wa 2020 yarari muri Dubai ndetse azi ko agiye gufata urugendo rumujana I Burundi. But according to Fane Saunders, Rwandan intelligence arranged for the plane to stop in Kigali, the Rwandan capital. Ati nyamara amakuru bakuye mu ba intelligence harya ni ba maneko yavugaga sasa ukuntu baje kumushimuta n'ukuntu bamugejeje mu Rwanda akisanga I Kigali. Bavandimwe uyu John Busingye munabizi ivyo yavuze muri ico gihe ndakeka mwaramukurikiye kuri televiziyo y'u Rwanda ari kuvuga ati bwana Rusesabagina yageze mu Rwanda ngo kumpamvu ze no kugushaka kwe wenyine. Uyu mugabo yavugaga yuko batari bashimutse Rusesabagina nyamara mureke mumva ibyaza kuvuga. Where Rusesabagina was arrested on charges of terrorism and after a trial jailed for 25 years. Ati Rusesabagina baje kumufunga ico gihe bamushinja terrorisme. Terrorisme banamukatira imyaka 25. During the international storm caused by Rusesabagina's arrest, Fane Saunders helped coach Rwandan's then Justice Minister Johnston Busingye on how to deal with the media. Are you stuck in a job that undervalues you? A job that pays you peanuts? I'm here to introduce to you a field that not only values your skills. Ati kubw'ivyo rero twahuye cyangwa se twasanze twahuye na bwana Rusesabagina kugira ngo tuganire kuri ivyo bintu ngaho tugiye. In our Zoom call, Fane Saunders said Rusesabagina was on his way to meet with a rebel group when he was abducted. He thought he had chartered a plane. Well, he had chartered a plane, but the Rwandan intelligence services heard that he chartered this plane out to meet with this guerrilla group. And they arranged with the plane that he should stop over in Kigali on the way to where he was going. Ati umugabo waruzi ko yagiye I Burundi yaje gusanga indege bayihagaritse I Kigali. Muri make? And he came out of the plane. He didn't quite realize where he was. So they said, welcome back to Kigali. Ngo umugabo ngo yagize asohotse mu ndege ngo yaje kubona gusa yakirwa n'abantu bamubwira ati kaze neza muri Kigali cyangwa se kaze neza I Kigali. Bavandimwe mukomeze musubscribinge mushireho na like rwose. Could you come this way, please? It was kind of like the definition of kidnap. I mean, I think probably technically it was a kidnap. The Rwandans deny this kidnap. They said when he got off the plane. But yes, they did arrange that plane would stop in Rwanda, and he hadn't realized. Yeah, I mean, there are worse kidnaps. It was quite an entertaining kidnap. In March 2022, the UN Working Group on Arbitrary Detention reported that Rusesabagina had been illegally detained and sentenced after an unfair trial. They said Rusesabagina had been allegedly tortured and was targeted by the Rwandan regime because he was a human rights defender. Ahangaha rero baravuga uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu byaje guhagurukana human rights bavuga yuko Rusesabagina afungwe mu buryo butujuje amategeko, uburenganzira bwa muntu n'ukuntu agirirwa nabi, toca bari kumutocaringa hariya azira gusa yuko ari human rights defender, donc umuntu uvuganira uburenganzira bwa izo mpunzi rwose nta kibazo zakagiriye mu Rwanda, donc abereka ibyiza tu nta kibazo, ariko mukurikire sasa muraza kumva. The ambassador said he was expecting what? Said he was expecting up to 5,000 asylum seekers from Britain and said Rwanda already had a track record of assimilating refugees. Avuga ati bo bari biteguye kera mu Rwanda ko Ubwongereza bwagombye kumobilizinga nibura impunzi 5,000 ko kandi bamaze kubyitegura mu Rwanda neza no kubakira neza, ngo cyane ko bafite na riko ku rwego rwo hejuru yuko bafata impunzi neza. Ngo kuva mu mwaka w'2000 cyangwa se
mu mwaka w'ibihumbi 1990, 1997, 1998. Since the year 2000, maybe 99, 97, 98, we have been open and we have received probably more than 300,000-400,000 refugees. Ati kuva muri iyo myaka nari maze kuvuga yuko ngo igihugu cy'u Rwanda rwamaze kwakira impunzi ziri hagati y'ibihumbi, ahangaha yavugaga ibikira, ese ni ibihumbi 400 cyangwa ni ibihumbi, ni hagati y'ibihumbi 300 n'ibihumbi 400 by'impunzi, ndakeka ari byo nsomye hano, ngo ziva mu karere, ako karere u Rwanda ruherereyemo, ngo Uburundi na Congo. From Burundi, especially from DRC and from Burundi, they have been coming, and we have never closed our doors to anybody who wants to come in. Now, the UK already know that even if nobody comes, we are fine. They are already talking to other countries, and whether it works in the end and whether it doesn't work is really none of our concerns. But ati nyine yuko atangira kuvuga ukuntu ngo bavugana n'ibindi bihugu, ndetse ubwo n'ibindi bihugu nyine bashaka mu izo mpunzi, yuko ngo bakomeje kuvugana na leta y'Ubwongereza nayo nanone yuko ari nta kibazo yuko bashobora kohereza izo mpunzi, ngo so baravugana n'ibindi bihugu, ati byazashikwa ko bitazashikwa ko, ati nta kibazo. Over the course of the lunch, Mr. Busingye made a number of comments that will alarm critics of the UK government's Rwanda plan. The ambassador was dismissive of an incident where Rwandan police shot and killed a number of refugees. Although several people died, Mr. Busingye didn't appear too concerned. Ministers have come to Rwanda. Ahangaha rero ngo yatangiye akritikaho gatoya izo mpunzi zabo, nako leta nako igihugu cy'Ubwongereza baza kurangira batangiye kuvuga sasa ukuntu polisi y'u Rwanda ngo yarashe ku mpunzi, ziriya mpunzi navugaga z'abanyekongo, ngo ari gitangaje nuko babonye nkaho he was not concerned, donc ntaco bimutwaye, ntaco bimubabajeho. They have taken BBC and everybody, they have seen what's going on ground, but when they get here, they say, wow, there is an incident in 2012 where the police shot 10 refugees. Yes, it might have happened, but so what? Ngo nuko rero batwaye ibitangazamakuru, harimo BBC, hari n'abandi ati bagiye yo gukora investigations, ngo basanga u Rwanda koko polisi y'u Rwanda yishe impunzi 10, ati so what? Ati mazes, so what? Mazes aho niyo mpamvu bavugaga ati bamubonye nkaho atari concerned, ndaco bimubwiye. Here in the UK, someone is shot every day, and it is on BBC and it is everywhere, but they haven't said the UK shoots people. Ati so what? Ati na hano iwanyu muri UK barashobora umuntu nibura buri munsi baba barashe umuntu, ariko ntago tubona bisakuza kuri za BBC, niyo byaje kuri za BBC. Donc urumva ko yatangiye sasa banza asa naho ari gukavaringira iyo kosa bakoze, ariko ashaka no kwerekana ko biba no mu Bwongereza nyirubwite. Ngo ariko ndi turabona bavuga ngo Ubwongereza ngo bwarasha abantu. That's not what they say. No. We did our prosecutions of the people, we did the investigation, what happened, and so on and so forth. It could have been a mistake. So that is what the media we want to turn Rwanda into. Ati bon, byabayeho twakoze investigations zacu, aho yashakaga kuvuga nyine abantu babihaniwe y'amarimanganya yabo n'ubundi. Donkeys could find no record of a shooting in 2012, but in 2018, when Mr. Busingye was Justice Minister, 12 Congolese refugees were shot and killed by Rwandan police. Ati baje kubikurikirana basanga uyu mugabo yabeshaga mu bihumbi 2000 agahondesho
ngo nta wicanyi bw'impunzi bakoze muri 2012 ngo ahubwo ni muri 2018 aho barashe ku mpunzi zari ziri kwigaragambya bakazicamo impunzi 12. Donc murumva ko nanone yasaga nushaka kuyobya uburari ngo ni muri 2012 noneho bo baravuze ati reka shwida twaje gukurikirana dusanga ahubwo hari muri 2018 aho uyu mugabo Johnson Busingye yarashinzwe ubutabera, donc yari afite responsabilité mu biriya bintu by'ubutabera n'uburenganzira bwa muntu. Kandi abo ngo bari bari kwigaragambya gusa basaba ibyo kurya. After a protest over food rations. Although there was an investigation, Amnesty says that nobody was charged with the killings and some of the leaders of the refugee protest were jailed. Ahangaha rero baravuga ati baje gukurikirana basanga ahubwo n'abanyiru kurasa banyiru kwica nta muntu numwe wabihaniwe, ahubwo bitangaza gusanga impunzi arizo zabifungiwe. In a ruling, the British government is now appealing. The UK Court of Appeal said the Rwanda plan was unlawful, as there is a real risk that refugees could be sent back to their home country. Ati noneho ahangaha abantu bakaba barahagurutse kurwanya bavuga yuko kujyana impunzi mu Rwanda ntago bikurikije amategeko rwose kandi atari ikintu ciza. When asked about this, the ambassador said such an event was unlikely, but he did not rule it out completely. I mean, why would it happen? Even if it happened, in the unlikely event that it happened, how many times would it happen? Under broad daylight, in broad daylight, we had a double British and Rwandan supervisory committee, very independent, appointed by the British government, appointed by the Rwandan government. How would that happen and even consistently happen? Secondly, what would be the interest? When Mr. Busingye was appointed High Commissioner in London, the Lantos Foundation, a prominent human rights body in the US, claimed Mr. Busingye played a significant role in grave human rights violations in relation to... Ahangaha nyine yavugaga Busingye yavugaga ukuntu bashizeho komite zishinzwe kwiga ico kintu kuryo impunzi zigomba kujyanwa mu Rwanda ku ruhande rw'u Rwanda no ku ruhande rw'u Rwanda no ku ruhande rw'Ubwongereza bafite komite zibishinzwe ngo ariko ahangaha ubwo uyu mugabo yabaga appointed muri UK nka ambassador w'u Rwanda, nyamara hari amajwi yazamutse avuga yuko uyu mugabo yagize uruhare mu ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu kandi mu buryo bukabije. The extraordinary rendition and kidnapping of opposition figure Paul Rusesabagina. They said at the time Mr. Busingye served as Rwanda's Minister of Justice, the agency which oversaw Rusesabagina's capture, imprisonment and subsequent sham trial. Our fake businessman asked the ambassador about Rusesabagina. Ahangaha baracari kuvuga kuri Rusesabagina n'ibyo Bwana Busingye yavuga ico gihe yuko bamufashe, donc nta kibazo cari kirimo yuko kandi bagomba kumuha ubutabera. Noneho ahangaha ni wavuze ati sasa kuri iki naco wa mu business wacu wa fake hari ico yabajije Rusesabagina, hari ico yabajije Johnson Busingye kuri Rusesabagina. Reka tumve uko agiye kubi reka kumve ukuntu agiye kumusubiza. In the end, it became a very unfortunate situation. You know, the man was able to mobilize and start up a political thing and start up a rebel army and ati uwo mugabo nyuma urumva ko wenda hari ibindi yari yavuze ahangaha mbere simbizi, ariko ahangaha aravuga ati umugabo yaje kugeraho atangira kumobiliza ibijanye na politique, donc uyu mugabo yaje kurema umutwe witwara gisirikare, aho ngaho niho yari ageze ngo rebel army. Position it in place and they attacked Rwanda and killed people and ngo ku buryo baje gutera u Rwanda bakaza no kwica abantu mu Rwanda. You know, one thing led to another until he was arrested and tried. Ati ibintu byaje gukomeza kuba bibi kimwe gikurikira ikindi kugeza umunsi twamutaye mu mvuto tukamufunga. Rusesabagina's supporters strongly refute the claims of the regime. Ati nyamara abantu bashigikiye Rusesabagina cyangwa bari inyuma ya Rusesabagina abo ngabo bo bavuguruzaga u Rwanda yuko rubesha.
The ambassador denied Rusesabagina was kidnapped, but described how he was arrested. Ngo bwana Busingye yavuze ko yanze ko Rusesabagina yashimuswe ngo ariko avuga sasu uburyo yafashwemo. Plane had a stopover. His flight had a stopover in Kigali. Welcomed by our intelligence, our criminal investigation department. Noneho ati indege yaje gukora stop i Kigali. Donc urumva ko akiri kubesha yuko ya ndege atari ya yindi wa mu bishop niba mubyibuka w'umurundi yavugaga ati ukuntu bayikodesheje kuri iyo mission gusa. Busingye aracyari kubesha ahangaha ngo nubundi yari kujya i Burundi ngo ari kwiza guhagarara i Kigali. Noneho ngo umugabo ngo yakirwa n'umutwe wa intelligence z'u Rwanda za investigation department. Donc département investigation department, investigation iperereza, departement y'iperereza. Ngo ikaba ariyo ngo yamwakiriye ava mu ndege, ariko aho atangiye kubesha bya mbere ngo indege yakoze scale, donc ntago ari ya yindi yagiye kumutwara gusa nguko bari bayikodesheje. Mwibuke yuko wa mu bishop niyo mungeri avuga mu rukiko we yavuze ko indege bari bayikodesheje yo kujana bwana Rusesabagina i Kigali. Muvyibuke neza. Criminal intelligence and investigation department. The look on his face must have been just. They told him, "This you are in Rwanda." And he's like, no. Ati abo bantu bonyine bo muri investigation, bo muri department ya investigation ngo baramubwiye ati karibu cyane, ati ahangaha uri mu Rwanda. Ati nawe arababwira ati I can't be in Rwanda, ntago nabandi mu Rwanda. Ati bite, what? Bishoboka gute? Can't be in Rwanda, is it? What? Rusesabagina was jailed for 25 years after what Mr. Busingye and Fane Saunders claim was a fair trial. Ngo Rusesabagina yaje gufungwa imyaka 25, bwana Busingye akavuga yuko ngo yahawe ubutabera koko. It was a fair trial. In March, Rusesabagina was released from prison after President Kagame pardoned him, and he flew back to the US. Nyuma Rusesabagina yaje kurekurwa ngo ahawe imbabazi na Paul Kagame ngo asubira muri US, muri Amerika. The ambassador showed no regret about how Rusesabagina was captured. Uyu mugabo rero ngo akabari ntaco yicuza cyangwa se ngo ntaregreta na busa uburyo Rusesabagina yafunzwemo. Even suggested the regime would do it again. Ahubwo akaba yasabaga leta yuko ngo yakongera ikabikora. Munyumvire ngo leta yiwe y'agatsiko kamabandi abicanyi yuko ngo yakongera ikabikora. But what's to keep him from doing this again? From doing this again with with full credibility, like with the to get another rebel army, or can you do it again, or? Well, I don't know. Maybe. Aha baramubaza ati se kongera kumushimuta se, ati muracafite impungenge yuko yakongera kare mundi mutwe witwara gisirikare nk'uko wavugaga. Umugabo arasubiza ati simbizi. Maybe, but his plane would again land in Kigali. Ngo icyakora nanahirahira akabikora ngo indege ye n'ubundi ngo azongera kubona ashiduke n'ubundi imugejeje Kigali. Muri kumva aho hantu ngo niyo yanabikora niyo yahirahira ngo n'ubundi yakongera kubona ya ndege n'ubundi imuzanye Kigali yambaye inkadata. Nuko umugabo aho kugira ngo yicuze icyo cyaha bakoze iwe aracyari kubona ko ariko mana akagatsiko arrogance. The lunch guests moved to another room to have coffee, and the bavuye sasa hangaha aho bariraga aho banyweraga ngo bajya mu kindi cyumba bagiye gufata ikahwa. ambassador was asked what he would say to the British Prime Minister or Home Secretary about its migrant policy. Baramubajije sasa ngo niki yabwira Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza cyangwa Madame Suella Braverman kuri iki issue y'impunzi kujanwa mu Rwanda. So what would you, in this case, what would you tell the UK what to do in terms of this whole migrant policy? Ati niki wabwira bamubajije ati niki wabwira leta ya UK kuri iki kibazo cyo kujana impunzi mu Rwanda? Mumve neza.
What would you say to that? I will say to the Prime Minister or to the Home Minister. What would you say to them? I tell them that they are doing it absolutely wrong. Yes, aha niho nashakaga ko mumva naho. Mumva igisubizo ciwe reka nsubize inyuma ho gatoya. Mumve uko asubije bavandimwe. Mumve. Po. Agahondesho. Po. In this case, what would you tell the UK? Mumve agiye gusubiza. What to do in terms of this whole migrant policy? What would you say to that? I will say to the Prime Minister or to the Home Minister. What would you say to them? I tell them that they are doing it absolutely wrong. Ati jewe kuko bari bamubaje ati uhuye na Minisitiri w'Intebe, uhuye na Madame Suella Braverman, cyangwa si igihugu wakibwira iki kuri iriya issue yo kujyana impunzi mu Rwanda. Arasubiza ati I'd tell them that they are doing it absolutely wrong. Donc bari kubikora nabi, bari gukora nabi. Donc nawe wenyine ararekonesa yuko kohereza ziriya mpunzi mu Rwanda ni ikintu kigayitse, ni ikintu kibi. Ngiyo nterurira nacanditse ahangaha muri kwibona bavandimwe kuko ayo magambo ari kugenda yiyandika muri kuyasoma. Absolutely wrong. Murumva agahondesho ngo po wenyine akubita sebuja. They should have a long-term idea. We should have a long-term policy of making it a choice for people not to risk their lives coming to the UK. Ati ni ikintu bagombye gushira mu gitekerezo, cyo gitekerezo bakakivimuzi, bakakigira choice. Donc sinzi ukuntu nabisobanura dore ko gusemura ururimi mu rundi nabo biba bitoroshe, atariko ni bakabanza bakumva ni kubera iki abantu bafata risk y'ubo buzima bwabo kugeza baje cyangwa se bagiye mu Bwongereza. Donc nawe wararekonesa ko abo bantu kugira ngo bagere mu Bwongereza kandi koko baba bakoze za risk, ni za risk bacamo. Mwabonye bwa bwato nashize hariya kuri thumbnail ukuntu abantu bambuka amazi magari bagenda, barangiza izo risk zo kurohama barazisimbutse, noneho ngo barabafashe bagiye kubajyana mu Rwanda. Noneho bwana Busingye nawe murumva ni ngaho ari kugira Ubwongereza inama ati nyamara bakagombye kubanza batekereza ukuntu abo bantu bafata risk yo kuza mu Bwongereza inzira bacamo. Donc nawe murumva yuko ari gukritikira ya gahunda. Twagiye Busingye. Because right now many people are not coming here because of war. Ati kuko mubizi abantu benshi ntago baza hano mu Bwongereza kubera intambara. Komeza Busingye. In their country. No. They're coming here because they are hopeless. Ati abantu benshi ntibaza hanga kubera impamvu z'intambara mu bihugu byabo, atahubwo baza hano mu Bwongereza kubera bari hopeless. Donc ndakizere cyejo cy'ubuzima bw'ejo bafite mu bihugu byabo akaba ari cyo gituma baza hano mu Bwongereza. None se ni nk'uyu mugabo ngaho ari kuvuga ati abo bantu kuba nta cyizere cyejo bafite mu bihugu byabo, ese mu Rwanda niho mubona babona icyizere cy'ubuzima bwabo? Ni ngaho yakababwiye ati iyo baje hano baba bazi naho u Rwanda ruherereye. Donc tuje dukora analyse z'imvugo y'umuntu. They're coming here because they have no future. The future is absolutely insecure. Icyizere cyejo hazaza ntago kiri securize. Ntago bacize, donc ntago bizera ejo habo, nico kibazana hano mu Bwongereza. The lunch came to an end and the ambassador offered our fake businessman a lift back in his official car. Ati rero baba barangije lunch yabo bari bajanyemo, nuko ambassador abatwaye wa mu fake business wabo mu modoka ye baba baragiye. Donc yaramujanye kuko nayikurikiye yose iyi video, yaramujanye aho we yari yaparitse. Kuko uyu nguyu we murumva ni umudipolomate, baba bafite za parking, bashobora guparkinga ahantu hose. Donc niyo mpamvu wenda uwo mugabo we o fake businessman yari yaparitse ahandi hantu, nuko bamushira mu modokari ya bwana Johnson Busingye
bamuha lift bamujyane ku modokari ye nyamara ntibyarangiriye aho bakomeje kuganira no mu modokari mukurikire. Whilst the radio played, he was asked about the Home Office run by Suella Braverman. Let me ask you this. What do you think of the Home Ministry here? What do you think of the Home Ministry here? Aha baramubajije sasa ngo uratekereza iki kuri Suella Braverman? Aturamutekereza wiki agatego. Braverman. Let me tell you anything. Yes. You won't tell it to anybody? Aturashaka ko ngusubiza urashaka ko ngubwira donc nawe yabonaga kera ko ari agatego bamuteze ariko yaranze akagwamo. You could do better. I think we could do better. Ati njewe icyo nshobora kuvuga ati they could do better. Ninkaho we ari kuvuga ati nibura hari ubundi buryo donc ninkaho akosoye Braverman ati ibintu bakagombye kubikora neza kurushaho. Donc ninkaho ari kubinenga yuko babikora nabi. Despite his country being a key partner in the British government's flagship immigration policy, the ambassador went on to launch an attack on the UK's image of itself as a compassionate country. He was ngo nubwo bafitanye iyo deal kandi u Rwanda rukabari inkingi ya mwamba muri iyo deal yo kujyana impunzi mu Rwanda ngo ariko uyu mugabo haraho yageze sasa ngo akritika leta y'Ubwongereza akritika igihugu cy'Ubwongereza noneho ngo banamubaza ni kuki su Rwanda rwavyemeye. Asked why did Rwanda agree to help the British with their refugee plan? Was it a business deal? It's not a business deal. It's a totally a different matter. We don't. You see, when people come here, let me put it the other way. We are not a very proud lot. We are not a very proud lot to see people in 2023, Komeza. To see people in 2023 still willing to die in order to come here. And ati rwose ntago twifuza ntago twishimye kubona muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023 abantu bagihitamo kuza gupfira hano mu Bwongereza, and even we not doing anything else ngo kandi twarangiza tukabaho ntacyo tubikozeho. Ninkaho ari kwashaka ku even if we are not doing anything else, we would still be opposed to it. We would still say it's indecent, it's immoral, that there is someone in any part of the world still willing to die to come here. Donc ati ni ibintu biri indecent bidafitiye umuntu icubahiro, ni ibintu biri immoral, ibintu bidafite indangagaciro za kimuntu. Izo deal zabo zose zo kujyana abantu mu Rwanda ni ibintu biri indecent, ni ibintu biri immoral. Ewan, donc ntacyo atavuze yuko n'abantu bahitamo kuva mu bihugu byabo iyo bajyaga bagahitamo kujya gupfira hariya, noneho bikarushaho kuba indecent na immoral. Reka nanje nongere wako kantu yuko babaterura nanone bakabajyana mu Rwanda ngo And it's still as immoral for this country to still see themselves as the refuge country, the solace country, the protection country, the compassion country. Ngo kandi nanone murumva bavandimwe ese Ubwongereza buraza guha uyu mugabo ubuhungiro ngo nanone bikaba bikomeje kuba indecent cyangwa indecent, immoral, donc ibintu bidahaye umuntu agaciro, bidafite indangagaciro za kimuntu, yuko iki gihugu cyangwa se ibi bihugu ngo bikomeza kwifata nk'ibihugu igihugu c'impunzi, donc igihugu a refugee country, igihugu c'ubuhungiro. Ngo nanone harya yavuze ayandi magambo yahe, reka nsubize inyuma, that there is someone in any part of the world
that there is someone in any part of the world still willing to die to come here. And it's still as immoral for this country to still see themselves. Ngo kandi bikaba biri indecent, donc ibintu bidafite indangagaciro za kimuntu yuko ibi bihugu cyangwa si iki gihugu gikomeza kwifata as the refuge, nk'igihugu c'ubuhungiro, the refuge country, country, the solace country, the protection country. Igihugu c'ubuhungiro, igihugu cha protection country. Protection navuga iki mu Kinyarwanda mumfashe protection, donc igihugu giprotecting abantu, kibungabunga abantu, the compassion country, igihugu aya magambo kuyabona mu Kinyarwanda we la compassion, donc igihugu cikinyempuhwe, igihugu cikinyembabazi, igihugu cyumva amagorwa y'abantu. The compassion country. They enslaved millions of people for 400 years. Kandi ari igihugu cyagize abantu abesclave, abaretwa imyaka 400 yose. Aho ari gukritika igihugu cy'Ubwongereza. Ngo nubwo cifata nk'igihugu cy'ubuhungiro, igihugu cita ku bantu, kigiriye abantu imbabazi, mumve ngo nyamara ni igihugu cyagize abantu abacakara imyaka 400 yose. They destroyed India. Ngo iki gihugu cyashenye Ubuhinde, ngo iki gihugu cyashenye China, Ubushinwa, to China. So they destroyed Africa. So ngo cyashenye kirana cyashenye Africa. So compassion is politics. Ngo noneho iyo compassion, izo mbabazi ngo ni politiki. Wow, Busingye. Compassion is politics. I sit here and watch it. Ndi hano ndanavyanga. Compassion in this country is politics. Ngo compassion, izo mbabazi, izo mpuhwe. Voilà le vrai terme, impuhwe. Compassion ndumva ari impuhwe. Ati izo mpuhwe njewe mbona ari politiki. Donc iyo arabona yuko ngo kiriya gihugu nta mpuhwe cifitemo ndaco. Donc nibi mbese mu yindi mvugo tumwanalizije neza, niba ico gihugu ari igihugu kigira impuhwe, niba ari igihugu kiba citaye ku burenganzira bw'izo mpunzi, niba ari impuhwe koko, bwakabaye bugirira izo mpunzi impuhwe ntibazikure hano ngo bazijanye mu Rwanda. Iyi niyo mvugo ya Busingye. Ngo kiriyita ngo ni igihugu c'impuhwe, impuhwe nyabaki kandi kigiye gufata abantu kibajana mu Rwanda. Ni iki ari kuvuga ahangaha abavandimwe, mu mutega amaso neza n'amatwi. Ati nta mpuhwe ziri ahangaha ntazo mbonye. Ambassador went on to make comments that will concern those critics of the Rwandan plan who fear how LGBTQ refugees might be treated. Although homosexuality is not illegal in Rwanda, changing gender is, and campaign groups have criticized the country for its ill treatment of reka inshuti bakunzi ba Bwake TV, reka dushimire mbere na mbere Obe Nyamuhombeza kuba yadutije guhindura mbere na mbere kandi akemera ko dukoresha ibihangano canuye. Ni ikintu kiza kuko byari kuba byandujije ngomba guhindura, ngomba kugira gute, ariko yari yabikoze byatumye mbitira hariya kugira ngo bigendere rimwe, kuko twari tugamije ikintu kimwe twembi. Twari tugamije kwerekana uko Busingye yitwaye muri iki gikorwa. Afite Busingye yatezwe, bamuteza mbush ayigwamo ku buryo byenkeka ko iminsi ye iri imbere iruhije. No kuvuga ko yakrititse
icyarimwe igihugu cy'Ubwongereza, hanyuma ariko aza kwerekana ko n'u Rwanda atarworoheye, avuga ko biriya za politiki zo kuzana abantu bashaka ubuzima burenzeho ubwo bagami wabo, kuko avuga ati ntabwo impunzi ijyanwa nuko iwabo hari intambara gusa, impunzi zishaka kureba ahari ubuzima bwiza buza mu gihe kigiye kuza, nicyo kijyana abantu kuva mu gihugu cyabo. Ariko ibyo birumvikana byateguwe n'imikorere y'ibihugu bimwe biyoborwe ku buryo bwa cy'abadictateur by'ikinyagitugu, none usanga ubuzima ahagombye kuyobora amategeko hayobora ubukana bwa nyir'igihugu, bw'ugize nyir'igihugu. Ibyo rero biba byapfiriye mu iterura, ariko bigira izo ngaruka zo kubyara impunzi zikiyahura zijya hafi no gupfira muri ziriya nyanja. Izigeze mu Bwongereza rero ntizakagombye kugarurwa muri ibyo bihugu bazi neza ko bitagira ubumuntu. Nta kuntu umuntu wageze mu Bwongereza wamujyanye mu Rwanda. Wagombye ko ibintu byose ushaka korosa birebye uriya mugore yavugaga ngo ni igihugu ngo cyateye imbere, iki byose ariya ni amagambo kugira ngo base nk'aho umutwe wabo bawuruhura, bo kugumya gutekereza ubugome bakoreye izo mpunzi. Sinzi niba bagira bakanabitekereza, niba babitekereza ni nko kujugunya imyanda. Ariko noneho hari igihe isi ishobora kubasananira ikababaza iti igihe n'iki mwakoze ikintu n'iki mujyana abantu bari babashe kugira mu Bwongereza, mujyana mu gihugu kitagira amategeko, mujyana mu gihugu kirasa impunzi, mujyana mu gihugu aho umuntu umwe ari uyobora igihugu uko abishatse, yabyuka akicwa cyase. Mwakoze ikosa namwe, bakambika icyasha cyo kuba barabaye abafatanyacyaha mu kujyana izo mpunzi aho zicira. Ibyo nibyo bintu byagombaga kugaragara. Umuntu akaba yakwibaza, mbere yuko dufunga nakomeje kureba ya video ya Rutumbura, ntabwo nagiye nyibona ifatanye n'izindi, ariko nzakomeza nyishaka uburyo ubutanzaza mu kiganiro nzanayibonye nayishyize ku ruhande, kuko icyo bishaka kwemeza nuko yabwiye ambasaderi Gatete amwereka ko adazi gukora akazi ke, adafite information, atazishaka. Icyo kintu ni ukuvuga ati bagushyize ahangaha mu by'ukuri utabikwiye. Nzamuzana. Noneho dusoza, nagira ngo twibaze namwe mwese twa turi kumwe, twibaze ambasaderi Busingye azafatwa ati? Ese murabona ari umuntu Kagame azahita avuga ati ibyo yavuze ni uko bimeze, cyangwa se Kagame ashobora kuvuga ati hari ahantu yatoteje Ubwongereza, ubundi avuga ko Rusesabagina agarutse yakongera gufatwa akumva ari ibyo ngibyo? Murabitekerezaho iki? Mushobora kwandika musubiza ikibazo nk'icyo ngicyo. Muratekereza ko Busingye yavuze amagambo yatuma ahunga nawe, ko nabyo bishoboka, cyangwa se ko yavuze amagambo Kagame yakumva nawe yagiye? Ndumva ari uko twakumva Busingye. Ahasigaye inshuti bakunzi ba Bwakeye TV, ndabashimiye ko mwankurikiye, kandi n'ubutaha muzajye mushyiraho za like, mushyireho sabone, ndetse mugabane n'ibi biganiro, kuko ndimo gutekereza hari abasore bansabye ko twabaganiriza ku mateka y'u Rwanda. Abo tuganira hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari igihe nigeze kuba ndi mu kiganiro na Jean Paul Turashimye, hanyuma tuvuga kuri biriya bya Kagame, ubwo yavugaga ngo trafiporoni ya se, ngo niwe ngo ni umutungo wa se. Hari abana benshi bakurikiye icyo kiganiro, none bakajya baryana urwara bakagiherekanya. Babiri muri bo baza kuza kundeba, bose bafata urugendo, baraza barambwira ati dore ibyo twashaka ko mutubwira. Twebwe tujya hariya bakatujyana mu ngando bakatubwira ibintu byabo bashatse, ariko amateka nyamateka ntabwo muyatubwira. Nabo rero ngira ngo
ifite akazi kenshi ariko nzajya nkanyuramo ngire mbone ukuntu nagira amasaha abiri mu mateka. Sinzi igihe nzatangira amaze kubona ibitabo, nize ibitabo byiza amaze kwegeranya, hanyuma nzagire mumbwira ibitabo umuntu yabigura. Ndabona kuri hano kuri nuza ntabwo Amazon ntabwo mbibona cyane, hariho bambwiye source d'Nil. Ubwo tuzareba aho twabibona kugira ngo nzajye mbabwira ibintu nabanje gusoma, atari ibintu mvanye mu mutwe. Imana nzaba mfite nuko ibyo nasomye kenshi na kenshi zajya bihura n'ibyo nakurikiye. Bizaba byoroshye rero gutanga n'ingero, zazira ingero umuntu atanga ukumva n'ubuzima ukabivana aho byanditse ukabishyira mu buzima busanzwe. Ibyo ni ibintu nshaka kugira ngo nkore, nzareba. Ahasigaye rero reka mbifurize mwese ijoro ryiza, mbifurize umugoroba mwiza iwanyu, kandi nizere ko n'ubutaha tuzakomeza kuba turi kumwe. Reka rero tugere mbifurize umugoroba mwiza muramuke. Hano ni hema bagenzi mwe, hataba abagome nihaba urugomo, iyo amazi mwe nihabe n'ishyari, numvise ku isi muyizenguruka, uturangire rwose tugeho. Aho hantu hatuwe n'abareshya, niyo abakire banga abakene, niyo abanyoni nihaba ikinyoma, barangwa n'ubwiza bwiza gusa, uturangire rwose tugeho. Aho hantu inyamaswa zumvira abantu, hari ibiti bitoshye akaguturabyo, akazuba gake n'akayaga gake, nimundangire rwose ndababajije, aho hantu ni hehe bagenzi? Aho hantu bavuga ururimi rumwe, ntibavanguramo ko bafite ubumwe, ntiyabe ruswa nta kimenyane, aho hantu ni hehe ndababajije, muturangire rwose tugeyo. Ahahora amahoro hagahora ubumwe, izuba ryarasa bakaryota kimwe, aho heza haganja beza gusa, aho hantu ni hehe ndababajije, muturangire rwose tugeyo. Numvise ko mwagenze Amerika, numvise ko Aziya muyizenguruka, Uburaya ni nkaho mugiye aha, Australia naho munyarukirayo, Afurika ni muramukeho. Ubwo tuzabonana ubutaha. Murakoze cyane. Reka dusoze ibiganiro byacu, ahasigaye mbashimire ko twabanye, tuzongera ubutaha.